Okay, so it's better if you capture this graph. Then I don't want to all the time show up this picture. Okay, so here you see state diagram of a counter, and by this diagram you need to design a circuit with D flip-flop and JK flip-flops. Okay, there are two subsections of this question, and for this week I will do this with by using D flip-flop. So maybe your homework also, I don't know, will it be by graded or not? I want you to do this same graph, state diagram, by using JK flip-flops. Okay, and okay, let's get started. Okay, here we have three inputs. Okay, three inputs which are for this 1 0 0, for this 0 0 1. So we need to add to circuit three different latches, flip-flops. Okay, just because this is 3 bits. But here with the arrows you see one input, one output is also here. So we need to take account this inputs and outputs while we're using Carnot maps. Okay, and for this example I just named the flip-flops with A, B, and C. Input is named as X, and next state also A, B, C, and output named as Y. Okay, so so the present state of the flip-flops can be 0 0 0, right? 0 0 0. Okay, but also there is X, input X, which can be 0 or 1. Okay, so I add also you can think that as a 4-bit. So I add 0 0 0 for flip-flops state, and then for input X is 0. For the next I add 0 0 0 0 0 again, and then for input X we can name it by 1. Okay, and then when you just look up that picture, you can see there is 0 0 1 for input X, 0 0 1 for input X1, and then 0 1 0 for input X, 0 1 0 for input 1, and 0 1 1 0 1 1 for input X, 0 0 1 1 again, input X 1, and then lastly we have 1 0 0, and input X is 0 1 0 0, input X equals to 1. Okay, is there any question until now? Any questions, guys? No. Okay, so from this, how we can fill the table? If the state is 0 0 0, and if input is equals to 0, then the next state should be 0 1 1. Can you see my mouse? Can you see my mouse, or
No, I can't see a mouse. No? Okay. Okay. Oh wait, From yes, the I can see a mouse. I can see a mouse. okay, then you can see the lowest circle is 0, 0, 0, and right arrow of this circle is 0 input and 0 output. Okay, so if this current state is 0, 0, 0, and the input is 0, then the next state should be 0, 1, 1, and the output should be 0 again. Okay, and if in this state, while in this state, if the input is 1, then output should be, and the next state should be 1, 0, 0, and then next state, and the output of this state is 1. Okay. After that, if it's 0, this, if it's 1, this, you will follow like this. Okay. So I'm just following this state diagram. If it's 0, 0, 0 and the input is 0, the next state should be 0, 1, 1, right? Do you understand? Guys, I want you to join the class and the lecture. Can you hear me? Dennis, can you hear me? Yes, I can hear you now. Yeah, please join the lecture, guys, because this lecture is we have this lecture for now just make you understand. I could do that by offline and upload to the YouTube, but I don't want to do this because there is no feedback from there. That's why I need feedback for now. So if the state is 0, 0, 0 and the input is 1, then next state should be 1, 0, 0, right? And then output should be 1, right? Then shouldn't the present state be 0, 1, 1? Okay, just follow the bottomest 0, 0, 0 circle. Okay. Yes. Okay, let me this. Okay. Here 0, 0, 0, right? The left side is input, right side is output. So while we are here in 0, 0, 0, if we have one input, if we have input 1, and then the next state should be 1, 0, 0, and output should be 1. Okay. Okay. Yeah. Okay. So so if it's 0, 0, 1 and the input is 0, It should be 0, 0, 1 again. 0, yes, 0, 0, 1 again, and then output should be 0 again. Okay. Yes. Okay. Who else? Irem, can you say this next state would be what? While we are in 0, 0, 1 and the input is 1. Irem? Esen, can you tell me this? What should be for the next state while we are here? 0, 0, 1 and the input is 1. Guys, are you here? Bilge, are you here? Esen. Don't you have microphone, Esen?
Bilge? Guys, I really want you to understand this lecture. That's why I'm always asking you. So Dennis, can you join me? Yep, I can. If it's 001, and then Um, if the input is 1, Esen then did say that the answer is 100 with the output being 1 in the chat. yeah, true. Okay. Ah, sorry. Yes, she already texted. Okay. Yep. And then what is the next state? For 010. Okay, 010, and input is 0. Then the output will be 000 and 0. Are you sure? Yes. Oh wait, no, it goes to itself. So 010, 010 010, and and then 0 and 0. yes, output should be 0. Yes. And then if it's 1, it goes to 000 and 1. yes, 000, and Sorry, output I is mixed 0. those two up. Yeah, it's okay. And for 011, it's already over there, right? So Goes to 001 001, right? and 0. And the output is 0. Okay. And for the 1, It goes to 010 and 1. 0 and 1, right? And for the last two, it goes 100 goes to If it's 0, it goes to 010 and 0. And the output is 0. And the If it's 1, it goes to 011 and 1. 0 1 1 and yes. 1. True. Okay. Correct. So there is no any question until now, right? No. So for the field, the Carnot map, we have 4 different Carnot maps. Okay. For each state, there should be different flip-flops, and for output Y, you can add either output value as LED or the D flip-flops. So here we use D flip-flop, and I will explain why we use this at the end of the lecture. Okay. And here for the I add DA, which means D flip-flop of 8, and like DA means like D flip-flop for A. D flip-flop for B is over here, and C and X, which means the output. So we need to follow this column, and then as you already did from your exams, you need to follow for the ones, okay, for these columns. Yes. And here we have 1, okay. Here we have 1. So AB and CX. So we have 0, 0, 0, 1. So let me change the color to make it easier. 0, 0, and 0, 1 is over here, right? Right? Yep. Yes. Yes. So here 0, 0, 1, 1, which is here. 0, 0, 1, 1. Okay. So is there any ones here? No. Right? There are no other ones now. Yeah. So did you finish this Carnot? I guess so, yeah. I don't think there's any other ones to write down. No. At least I don't see any. But there is something missing. There is something missing, which is we need to fill all this part. Okay. So there is no any 1, 1, 1 or 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0 or something, right? So there are some missing parts. So will they be don't cares? Yes, don't cares should be filled by these parts. Okay. Okay. So if the last section, last row is 1001, 1001, so should be here should be X, don't care, and here whole column should be filled by don't care situation. Okay. So now
this Carnot map is ready. Okay. Yes. If you go the next column, then we have here 0, 0, 0, 0, 0, 0, here 1. Is 1, Okay. yes. And then We here have 0, 1, 0. 0, 1, 0, 0, 0, right? 0. Yes, Yeah. 0, 0. Okay. Here 1. Okay. And then We have 0, here 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1 here. Okay. So we have 1, 0, 1, 0, 0, and 0, 1, 0. 1, and 0, 0. Okay. All the parties here. Yes. So, okay. Again, the don't care parts should be filled from here. X, 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 and X. Okay. This Carnot is also ready for DB. And for D flip-flop C, we should follow this column. Okay. 0, 0, 0, 0. This is 1. And then we have 0, 0, 0, Yep. 0, 1, 0. So here. Okay. So we have 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 over here. Okay. So we And have 1, 0, 0, 1. is over here. Oh, wait, you already did that one. Okay. And then we have don't care parts over here. X, 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 and X. Okay. This Carnot is also okay. Now finished. And then last column, output column, should be 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 is over here. And then 0, 0, 1, 1 is over here. And then 0, 0, 1 1, 0, 1. over here. If I'm not seeing that wrong. Yes, true. Okay. And then 0, this one. 1, 1, 1. Okay. And then don't care. Don't care parts over here. So, Carnot is ready. Is there any question for now? Bilge, No. Esen? No. Okay, Esen, can you join me for the right expression of dA? What should be dA expression? Guys, I want you to join, really, because like either I can ask you or not, I can finish this lecture. Either you understand or not, I can finish this lecture also. I want you to understand this problem, because the quizzes are really bad. I didn't expect that bad results. Okay, that's why I want to change something. I don't know where the problem is, but something should be changed. Okay, so let's just be confident, Esen. Then tell me what should be a dA expression. Actually, I couldn't good at writing expression. Why? Why? I don't know. I couldn't see it. You couldn't see it, or you didn't understand, or what is the problem? So you need I to don't know. you need to solve this. I'm just couldn't write expression. Okay, let me write, or Bilge, can you? You don't have microphone. Okay, Dennis, just can you help me for this, and then I can help Bilge for the next one. Okay. I'm not very good at this myself either, but I think it should do something. Should have something to do with X. Okay, For the let me most explain. part. Let me explain for the first part and the next part also. For DC and DY, the DX, you will write these expressions. Okay. Okay, guys. Here So we have dA one. equals to X something. Okay, let me explain why it's X something. Okay. Okay, here we have ones and X's. Okay, as you see.
either we can use axis or not. It doesn't change anything. It does not change anything, okay? So if it helps us to create larger circles, then we insert this axis into the circles. If not, then we don't use it, okay? Here we have here ones, okay? We can use these two. Also, we can use one by one as well, okay? It's also true, but you have to explain these expressions more harder way, okay? Much harder way. So the thing is, create as big as like create a circle as big as as you can, as big as you can, okay? So here we can create circle with two squares, okay? Yes, I can see that. So here you can, as I told you, you can use like this, okay? It's possible. And you can use like this. A four circle, if we wanted to. Yes. Circle with all Here four. like this, yes. And also if you want, you can create like this and this, okay? If you want, you can create like this also. It's also possible. Yeah. We can also Why create we a use this? single line, the entire horizontal line there. Horizontal From or 0, vertical, 0. it doesn't matter. Either if it's in the edges, then you can use from like this. Like here, we are in the corner, right? Here we use like this and this. These two are the neighbor, okay? So Yes. you can combine these two as well. Yes. Okay. So let's go back from first start the A, and then let's write this expression, okay? Esen, can you hear me now? Just listen carefully, okay? dA equals to, okay? Here we have A complement, B complement, and yes, true. C complement, maybe. No, A complement. Why it's A complement and B complement? Because Because it's in this 0, column, 0. A is 0, B is 0. It doesn't Yeah. change. That's why A complement, B complement. That's correct. But for the And it's X, row, right? yes, it should be X, because for these two rows, what is not change? Okay, this is the problem. So you need to find which alphabet doesn't change, which is over here X. So it should be X. Okay. Okay. You understand now, right? Yes, I guess. Okay. What if it was this? Okay. Can you tell? It's not the true case for now, but just tell me this expression just for this. A and B and X complement. A and X. B and what complement? No, don't worry. Just you can make mistake. It's normal. Just the point is, if you fix this problem for now, then you will not do same mistake in exam or in quizzes. So just I want you to fix this problem. Okay. Here we have A times B. Okay, this part is true. Here we have X changes over here. No. X changes over here. You see? X. Okay. So it should be C complement, because Yes. this first represents C. This represents X. Okay? Yeah. Okay. So X changes 0 to 1. So C doesn't change over here. So it should be C complement. Did you understand? Esen? Yes, Did you understand? I understand. Yeah. Okay, let's make for this. What is this circles expression? No one is over here. Okay. What is this expression? A and C. A and B.
Not B, because look, in the column, and this is 1 1, this is 1 0, right? 1 is constant, but the 1 and 0, B changes. So we shouldn't write here B. Okay? Okay. A is enough C, for this. yes. And for the row, and who stays constantly? C. C. A and This C. is A times C. This part. If it's like this, it should be dA equals to A complement B complement X plus A times B times C complement plus A times C. It should be like this. But here we shouldn't write this. Yes, because they don't care, right? It don't care. Yeah, it don't care. It doesn't care. Yes, that's why we shouldn't add this part. So here, let's go this part. How should add these two ones? What do you think? B is changing and just So A. it should be. It should. I'm just asking the circles for now. It should be like this and this, or this Together, yeah. together, or this. So here, the point is to create a circle as big as you can. That's the problem. You can create 1 by 1, 2 by 2, or 4 by 4, like that. No, 4 squares, 1 squares, 2 squares, all 8 squares and 16 squares. So you cannot create a circle like this, 3, or like this, or like this. Illegal. So here you can create 1 square per circle. Also, it's also possible, right? But it is also possible. So Yes. you should create as big as you can. So it should be this circle, okay? Yep. Esen, did you understand? Yes, I understand. And Bilge, did you understand? Please text if you understand or if you have any question. Is there any question? You understand totally? Yep, we understand this completely, I think, at this point. Okay. Well, okay. we've just now properly learned this, so Okay. yes, we understand it. And then what do you think about, oh, sorry. What do you think about these two? These two ones, I'm sorry. Yes, we can also make a circle for them. We can also Just make for it them? for all 8, right? Yes, for them and for 8, yes. So we should create for all 8. Do you understand to know why we use the bigger expression? No, is it because it's a You know simpler the- expression? Yes, simpler. You can express this 1 by 1, but it's not as simple as you create a larger one. That's why it creates simpler expression. Yes, you're right. So for this one, it should be filled by circle. So you should use this too. Okay, you cannot create a circle by 3 squares with 3 squares, right? So you have 1, 2, and 3 squares. Okay. Let me create expression of these 3 squares. The first square, what should be? Right? So, should I go? Is Or? just Yeah. You should. Okay, Dennis. X complement, C's complement. For this. Yes, that part there is X complement, C's complement, right? Right. Is it true, guys? Bilge, Esen, is it true? X complement, Z complement? yes. Okay. Just because in this column, each number is changed, okay? That's why we shouldn't add anything from there, okay? But here we have constant values, 0, 0. So C is complement, X complement, and plus Plus we create A. another.
Plus means we create another circle. Yes. What does it Plus mean? A. B. Yes. So B changes over here. So B shouldn't be here. So it's just A. Yes, true. For the row, For the 1x, right? so all the numbers are changed. Okay. C. X. Hi, you say the third one. Yes. CX B. B times C times C. X. Yes. True, right? I think so. Okay. Okay. So you should create this part. So, Dennis, what should be? Which circles should be drawn here? So we can do the top and the bottom for the Yeah, ones. true. Yeah, for the ones. Okay, true. So It's one circle. Okay. yes. Okay. And the easiest way of doing this is, what's the quickest way? C changes, so we can't use C. So is it A's complement, B's complement? No, we have X's? already ones over here, so we need another circles. Oh, well, doing all the circuits first, yes. Yes, okay. So we can do the entire bottom row. Yeah, So true. C, yes. Okay. This one And is also done. Okay. We have then we already can do one. a 4 there above that one. Yes, Yeah, we can okay. take those 4 Great. in. Yeah, okay. Great. That's true. Any question? No. Okay, Bilge, you should write this expression. DC equals to. Okay. These two circles, actually it's one circle. So you should combine these two. What is this expression? Bilge. Oh, see, she didn't write. Okay, Esen, you should tell us what is this two circles expression. C is changing. No, X, first start with the A and B. A and B. Are they changing or Oh, are they constant? it's constant, I guess. So it should be A times AB. B. Yeah. Okay, and then for the rows, X. but it should be not A and B. A complement and B complement, right? Yeah, Because yeah. they are 0. And for the X, it should Should be also be a complement. X complement. Okay? Okay. So plus. Now we have another circle for the bottom part. Okay. What should be this circle? A complement. No. It should be A complement or Just nothing. Or nothing. Here, like, look. A changes with this, okay? And B changes with this. So there shouldn't be anything A and B for this circle. Doing the bottom one. Okay. So we go this bottom row, and it is, what's that? C and X complement. X complement, okay. Yes, correct. And also plus, and the last one, have this circle. What's this? Guys, Should I? please be quick. It's Yeah, A you and can. X. X, just A and X. Is it true or not? Is true, Esen, I guess. Bilge? A and X. Yeah. Okay, last but not least, we have here these four, right? Is there anything else?
we don't really need to do the don't cares, right? Okay, okay, yes, true. So that's it. Yes. So the expression should be y equals to dx equals to, I mean, the name is equals to, what's that? A's complement in x. A's complement in x. True. Okay. You want me to explain in Turkish as well? Guys? Bilge? Türkçe açıklamamı ister misin? Sen? Hocam Deniz, ya ben sen sadece şeyi sormak İngilizce, istiyorum. ana dilin mi İngilizce? Ya da İngiltere'de Benim mi? yaşadın mı? Evet. Aynen yaşadım hocam. Tamam. Ana dilim İngilizce. Tamam. Belli Hocam zaten. ya sadece minik bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Hani böyle karne map'in en başında o 4'e ayırdığımız o kısım harfleri yazdığımız yer oluyor Evet. ya. Evet. Yani bazen karne map'lerde orada harfler yazmıyor. Harfler yazmıyor derken yani yeri Yani farklı yazıyor mu demek istiyorsun yoksa harf yazmıyor. genel olarak hiç harf yazmıyor. Yani hocanın slaytlarında da harf yazmıyor. Yani Ya bu sırası hani sabittir zaten. Yani aynen ben sabit bir sıra var değil mi? yani sırası sabit. Mesela ben burada ne yaptım? Sırayı burada nasıl yaptım? A, B, C ve X yaptım ya. Hı hı. Burada yukarıdan başlarım ben ki bazı şeylerde şuradan başlar. A, B, C, X derler. Ben buradan başlıyorum. A, B, C, X. Tamam mı? Şurada Hı hı. A, B, C, X burayı takip ettiği için ben bunu yapıyorum. Dolayısıyla ben buradan 0, 0, 0, 0'ı bulurken direkt şuradan bakıyorum 0, 0, sonraki 0, 0 buradan bakıyorum. Bu sırayı karıştırmıyorum. Yani şu sırayı karıştırmıyorum. Ama ben buradan C, X, A, B deseydim o zaman şöyle bakacaktım. Örnek veriyorum şu için. 0, 1, 0, 0. Şuradan 0, 1'i bulacaktım. Sonra 0, 0'a gidecektim. Yani şuradan ters bakmış olacaktım. Ya Burada slaytlarda yoktu. Epey anlamaya çalıştım hani nerede Tamam, falan. Aynen hocam. Sonra Bu bir tane Mano'dan uygulamalı ders bana geçen sene öğrendiğim her şeyden daha etkiliydi. Tamam. Şimdi ben size bir kere de Türkçe anlatacağım arkadaşlar, tamam mı? Hızlıca anlatıyorum. Anlamadığınız soru olursa bakın lütfen anlatın. Sorun bana. Çünkü ben bu dersi size anlayın diye yapıyorum. Dediğim gibi. Ben bu Evet. dersi anlatsam da anlatmasam da benim için hiçbir şey değişmeyecek. Hani sizin derslere, sınavlarda iyi yapmanızı istiyorum. Bu benim görevim çünkü. Tamam mı? Evet hocam. Onun için size bunu canlı yapmak istedim. Yoksa YouTube'a ekleyip direkt sessizce şey yapabilirim. O yüzden interaktif olması istiyorum. Katılın, bana soru sorun. Ya da en azından fikrinizi belli edin. Ben yani yanlış anlattıysam onu bileyim. Ya da sizin anlamadığınız yeri anlamış olayım. Neyi anlatamıyorum onu anlamış olayım. Anladınız mı? Şimdi arkadaşlar bu karno haritasını karno haritasını dediğim gibi sırasını ben A, B, C, X yapma nedenim bu sırayı bozmamak. Yani ben bunu C, X, A, B yapsaydım burada zorlanacaktım. Sırf şuraya yazma sıramı yaptım burada. Birinci şeyim buydu. 2. Şu durum var. Neden ben burada present state'ten input'la next state'i yazdım ve direkt next state'i buraya aktardım. Bu durumu nasıl anlatayım size? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bir tane D flip flop'un girişi olsun arkadaşlar, tamam mı? Şöyle. Bir tane state olsun. Bir tane D flip flop'un girişi olsun, tamam mı? Sonra next state var. Yani önceden benim bir durumum vardı diyorum ben size, tamam mı? Buna D flip flop'la bir giriş veriyorum. Sonraki durumum ne olur? Şimdi bunu nasıl yapıyorsunuz? Her zamanki yaptığınız gibi 0 0 0 1 değil mi? Artık bunlara alışmışsınızdır yani. Evet. D'nin excitation table ama bu. Tamam, aynen. Onu ben şimdi yapacağım size. Direkt neden 1, buraya 0. excitation table'ı kullanmadan niye direkt next state'i karnoya aktardım anlatıyorum şu an. Sırf oturması için anlatıyorum bunu da. 1, 1. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada bu next state ne oluyor arkadaşlar? Görmeyince bugünkü eğitimin ve bir Mesela sonraki gün Hareket edince bir yapacağımız sonraki eğitimin durum. yapılması Bu 0-1-0-1 şeklinde oluyor. Doğru mu? Bunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Galiba evet. Şimdi bunu Bir biliyorsunuz. defa çok Şimdi burada bir şey kuralım. İşbirliği yani ilişki kuralım. Fark ettiyseniz D neyse Q aynısı oluyor. Next state durumu aynısı oluyor. Evet. Dolayısıyla bizim önceki state'imizden bağımsız direkt D neyse o artık next state olarak aktarılır. Evet. O yüzden ben buradaki next state'im ve output'umu bir tane daha çizebilirdim size. Şuraya bir tane daha çizebilirdim. Tamam mı?
Derdim ki buraya. İşte arkadaşlar Q plus ama tabii QA plus olacak. Bu QA'nın next state'i. QB'nin next state'i şeklinde. Aynı şeyi tabloyu tekrar buraya oluşturabilirim. Aslında oluşması gerekiyordu ama ben size hızlı anlattım şu an bunu. Şimdi ben size ödev verdiğim zaman CK flip flop verdiğim zaman şey yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada şey yapıyordu ya, CK flip flop'la tasarlayın diyor ya. Şu next state'i oluşturduktan sonra arkadaşlar buraya bu JK flip flop'un excitation table'ını tekrar burada oluşturmanız gerekiyor. Onu nasıl oluşturacaksınız? Şurada JA, KA, JB şeklinde böyle uzayan şekilde yazacaksınız bunları. Tamam mı? Bunlar için de mesela ilk durum 0, sonraki durum 0 ise ne oluyor? 0x çıkıyor. Diğeri x0 çıkıyor. Diğeri 1x çıkıyor, 1 çıkıyor falan. Örnek veriyorum bunlar. Direkt doğru değil. Bunları buraya ekleyip bu J ve K sütunlarını karnoya aktarmanız gerekiyordu arkadaşlar. Hı hı. Anlatabildim mi şu an? Evet. Hocam peki şimdi D'den C'ye mi geçeceğiz yoksa ilk state'ten mi? Yani elimizde bak var şimdi. olan. Şimdi mesela bu şeyi şimdi için söylemiyorum bunu. JK için söylüyorum. Hı hı. Örnek verelim, biz ne yapmamız gerekiyor? Present state'imiz bizim x'miş. Sonraki state'imiz tekrar x'miş. O zaman Devamı bunun yani. bir karşılığı var. Şu an örnek veriyorum. Bu excitation çıkarman lazım. 0x çıktı. Bu 0x. Geçiyorsun. Anladım hocam. Diğerine Tamam. geçiyorsun. x0. Diğerine geçiyorsun. 1-0 şeklinde. Hı hı. Bunu oluşturuyorsun. Ondan sonra bu 0x'i buraya yerleştireceksin. Tabii bunun için de arkadaşlar normalde 4 tane şeyimiz var ya, flip flop'ta 4 tane karn oluşturduk ya. Burada J için 1, K için 2 oldu. 4 çarpı 2'lik Yani 8 tane şey kurmamız 8 tane karn gerekiyor. oluşturacaksınız. Aynen öyle. Tamam. 8 tane karn oluşturacaksınız. Anlatabildim mi? O 8 karno için 8 sütunu ayrı ayrı dolduracaksınız. Anlatabildim mi? Evet. Tamam. Şimdi buraya kadar her şey çok güzel. Şimdi bunu anladınız. Bunu neden direkt buradan excitation tablosu oluşturmadan direkt buraya aktardığımızı da anladınız. Çünkü direkt D'ye eşit oluyor. Evet, direkt değeri Q artı değişmediği için ben eşittir burada D. kolaylık yaptım. Aynen öyle. Şimdi burada da x'leri burada neden x ekledim onu söyleyeyim. Buradaki tabloda doğruluk tablosunda eksikler var arkadaşlar. 1 0 0 1'den sonra 1 0 1 0 yok mesela. 1 0 1 1 de yok. 1 1 1 1 de yok. Bununla ilgili durumun ne olduğunu bilmediğimiz için buraya x ekliyoruz. Bu durum değişmeyen bir durum. Yani olsa da olur, olmasa da olur diyoruz. Anlatabildim mi? Evet. O durumlar önemli Onu değil da buraya çünkü. ekledim ki eğer bizim işimize yarıyorsa o durumları dairenin içine alalım diye. Onu eklemeseydik şurada mesela bu ifadeyi elde edemezdik arkadaşlar. Şurada bu ifadeyi elde edemezdik. Şurada bunu elde Hiçbirini edemezdik. elde edemezdik. Dolayısıyla daha karmaşık ifadeler bulacaktınız. Bakın size mesela bir örnek çözeyim. Şimdi ben şunun ikisini ayrı ayrı almak istiyorum arkadaşlar. Bakın bunu anladıktan sonra bu dersle ilgili asla sorun yaşamayacaksınız. Tamam mı? Aynen hocam. Ben sınavdaki veya daha sonra örneklerdeki bir tane şey yapmaya çalışırken quiz'dekilerden birine Donkey'leri almamıştım. Çözümleri, işlemleri yapmam yaklaşık 1 saatimi falan aldı. Bakın şimdi. Tamam. Şimdi ben şu kırmızı şey için 2 tane yeşil alabilirim dedim değil mi size? Dedim. Şimdi ben 2 tane yeşilin şeyini yazıyorum arkadaşlar. BA eşittir. Tamam mı? A'nın değili. Doğru mu? B'nin değili. Pardon. Şu an katılın bana lütfen. Doğru mu? Evet, doğru. Şu için. Evet. C'nin değili. B'yi büyük yazayım. C'nin değili. Evet. Ve C'nin X değil değeri mi? artı. Artı. Diğerine geçiyorum. Hayır hocam. X yazar mıyız orada? Ha, aynen Şunu X yazarız. Şu Evet. yeşil için diyorum ben. Şimdi Evet, size evet. X anlatacağım neden yazarız. ben bunu alttaki ifadeyi nasıl dönüştürdüğümü anlatacağım. Artı A'nın A'nın değili değeri tekrar. ve B'nin değeri C'nin değili tekrar. artı C Artı C. artı Çarpı C. X. Artı değil Çarpı, çarpı. evet, çarpı C pardon. Çarpı X. Tamam. Şimdi arkadaşlar şurada sadeleştirme yapacağız. Evet, Eşit C'ler yapıyorum. BB olduğundan C'ler dolayı birbirini orada götürüyor gibi. C'ler değil. götürüyor. A'nın değili. B'nin değili. Ve Aynı. X'ler ortak. Aynı var, evet. Onları öne alabiliyoruz.
C'nin komplement değili artı C. 1 yapıyor. O da 1 yapıyor. Burası 1 yapıyor arkadaşlar. Ne çıktı? A'nın değili, B'nin değili X çıktı. Gördünüz mü? Evet. Oturttunuz mu şu an? Evet. Yani ben neden büyük çemberler çiziyorum? Küçük çizsem de aynı ifade elde ediyorum aslında. Ama karmaşık oluyor. Ne gerek var ki? Şimdi ben buraya çizerim 8 tane çemberi tek tek. Ama 8 tane ifade olacak tek tek. Ben bunu basitleştirmek için büyük çember çiziyorum. İstiyorsanız daha büyüğünü de yaparım. Bir tane daha yapayım hatta size anlayın diye. Tamam mı? Şimdi şunu yapıyorum. 8'in büyüğünü nasıl yapacağız? Yani 16'lık var da 16'lık da olur. O da 1 oluyor zaten. o da direkt 1 oluyor çünkü. Çünkü hiçbir şey değişmiyor. Bak şunu çizdim. Baktım hemen hiçbir şey sabit kalmıyor. Burada hepsi değişiyor. Burada hepsi değişiyor. Direkt 1. Ya o ne demek oluyor? O ne demek oluyor onu söyleyeyim. End kapısı düşünün. Veya kapısı düşünün. Yanlış söyledim. Veya kapısı düşünün. Veya kapısına bir tanesinden biri 1 geldiği zaman diğer durumun önemi yok ya. Onu anlatıyor. Her zaman 1 çıkar bunun sonucu. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi şunu anlatayım arkadaşlar. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu anlatalım. Nedir? Y eşittir. A'nın değili, B'nin değili, C'nin A'nın değili. değili, C'nin değili. C'nin B'nin değili, değili. Evet. X X. Bu birincisi. Devam ediyorum. Artı. artı Devam A'nın ediyorum. değili, B, A'nın değili. C'nin değili, X. B, yana mı geçtin sen? B diyelim. Tamam. Senin dediğin Ha gibi. oraya mı geçtik? B. Pardon. Tamam. Hangi Doğru. tarafa C'nin gidiyoruz? değili. Yok senin dediğini yapalım. Tamam. X mi? Aynen Doğru. X. Artı. A'nın değili, B'nin değili, CX. Bunu bir uzatayım bir dakika arkadaşlar. A'nın değili arkadaşlar. B'nin değili. Doğru mu? CX. Evet. X doğru mu? Evet. X. Tamam. Şu dördüncü yapalım. A'nın değili, B, CX. Aferin. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu oluşturduk arkadaşlar. Şimdi ben bunu nasıl basitleştirebilirim? Gelelim buraya. Parantezleri alabiliriz. Aynen öyle. Gelelim. Eşittir diyorum. Şimdi baştaki üçünün A değil, B değil, C'nin parantezini alabilirim ben önce. Doğru mu? A değil. Hocam direkt Hocam direkt belli A'nın değili oluyor ve ya. X'in değilini, X'i alabiliriz paranteze. A'nın değili ve X'i. Aynen öyle. A'nın değili ve X'i aldın mı? Evet. Burada ne kaldı? C'nin. B'nin değili, Benim C'nin diyeceğim değili. değil. Arada C'nin değilini Artı. alabiliyorum. A'nın değili, C'nin değili X. Yok hocam C'nin kendisi de var. C'nin değilini alamayız. Hocam 4 ifadede de aynı Tamam, olan tamam. sadece o. 4 ifade de aynı olanı aldınız siz. Pardon. Aynen. A'nın değili hepsinde var. X hepsinde Aynı var. değili. Evet. Tamam. Geldim buraya. içeri. Ne var burada arkadaşlar? B'nin B'nin değili, değili, C'nin C'nin değili. değili. C'nin değili. Artı. Doğru mu? Artı. Artı BC'nin değili. B, C'nin değili. C'nin değili. Artı. Artı B'nin değili C. C'nin değili. C. Artı. BC. BC. Şu ana kadar anlamadığınız bir yer var mı arkadaşlar? Yok Hayır. hocam. Tamam. Bir daha şey yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şurada B'nin değili, C'nin değili parantezine alırsam B'nin değili artı B kaldı. Şunu önce bir yazayım da. A'nın değili X. Paranteze aldım. Şunu B'nin değili parantezine alırsam arkadaşlar ne kalıyor? C'nin değili C'nin değili parantezine alırsam. C'nin değili parantezine alırsam ne kalıyor? B'nin değili artı B kalıyor. Doğru mu? Evet. Nedir? 1'dir. 1. Artı. Burada da C parantezini alıyorum arkadaşlar. C parantezini alıyorum. Ne kalıyor? B'nin değili değili artı B. artı B kalıyor. Gene 1 değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Tamam. Şurada 1, şurada 1. C'nin Tekrar değili da- artı C kaldı. C'nin değili artı C ne? 1. O da 1. O da 1. O zaman A'nın değili çarpı X'miş yani bu. Evet. Niye uğraştık ki diyoruz? İşte bunu bununla yapıyoruz yani. Oturttunuz mu şu an? Evet hocam. Oturdu hocam. Bunlar da direkt D flip-flop'ların girişleri değil mi? Bunlarla değil flip-flop'ların girişleri olacak. Aynen öyle. Şimdi siz bunun bir fotoğrafını çekin isterseniz. Şimdi ben direkt şeyden alacağım. Hani ben de fotoğrafını çekeceğim. Sürekli bir o ekrana bir bu ekrana geçmeyeyim diye.
Hani D flip flop'ların girişlerini buradan göreceğiz. Çektim hocam. Tamam. Şimdi arkadaşlar çizeceğimiz grafik adını unuttum. Devre bu. Okey. Tamam mı? İngilizce anlatmaya geçiyorum tekrar. Var mı sorunuz burada? Okey. Tekrar söyleyeyim. Yok hocam. Okay. So now we need to draw the circuit. Okay. So the circuit that we will draw should be this. But now we will draw from the beginning. Okay. So we need to use D flip-flops. But how many flip-flops should we use? 4, 3. Do we need to do one for Y as well, or? Yes. So We will 4. use for the Y, but actually we can use for the output as well. But I will explain why we should use 4 flip-flops. Okay. Yes. And we need to add clock. Okay. Yep. We need to add clocks. Connect these clocks in order to synchronize the Yes. all the It's a flip-flops. synchronous circuit. Yes. Okay. So, and what is the expression of D? A. I'm sorry. A. Also, I need to label it in order to. DA is. Okay, let me add these the labels to makes you better understand. Okay, this is also Y. Okay, output. And also we need to add input. Yes. What we forget. 4 This inputs, right? This is X. A. Yes. Oh, X. Okay. Actually, we have one input, 3 different bits, a D flip-flop, Oh, right. one output. Okay. Yes. Okay, let me charge my computer. Wait, please. We'll just use the flip-flops as that. Oh, I forgot. Okay. Okay, I need to make it fast because I forgot my charger. We have an AND gate with 3 inputs. Okay, yes, true. We need AND gates. Okay, so Yes, 3 case inputs. it should be west and 3 inputs. Yes. For DA. For the A, yes, right. So what are the inputs of AND? So this A's is complement. This is A. This is A's A's complement. Okay. Yes. This is B. By the way, did you watch the videos that I uploaded to YouTube? Yes, I watched 2 of them. And is there any question about it? I don't remember the second one as much, but there weren't any questions for the first one. Okay. So, A's complement. A's complement. A's complement is over here. And yes. B's complement is over here. Yep. And X. X. X is over here. Don't connect this one. X is this one. Okay. Yep. Now we go to DB, and we need to add 3 different ANDs and 1 OR. Yes. I just copy paste this, and then copy paste this, and copy paste this. Okay. So how? No, there's A is only 1. Oh yeah, we don't need an AND gate for yes. A. Yes. So it should be 1 AND after the end of this AND gates. So it should be 3 inputs. Yep. 3 inputs. Okay. So let me. Yes. Okay. So the first input of AND should be A. C's right? Yes, A. You can do that one. Okay. True. Okay. And then other one, C's complement, X complement. So we need X complement. Right? Yes, we do need X's complement.
Yes. And okay. Okay, let's connect. Is it this one? Okay, this one. And it should be two inputs. Yes. And we X need C's complement and complement. C's complement. Okay. Yes. This one. I don't have a mouse. That's why the circuits and drawings should be just complicated. Sorry for that. And B is over here, right? Yes. We need B, C, and X. X is over here. X is over here, and C, right? Yes, we need C. So this is second and No, that's the clock. Yeah. That's not C. sorry. Yes, should be this one. Okay. Mhm. Yeah, you get it. Yes. Yep. And then we should connect this one and to DB, right? Yep. Here, Yes. all is good. And then DC, A's complement, B's complement, X complement. 3 and 1 or. Yes. Two. Let me add this for the bottom of the flip-flops to make it easier to understand, okay? Because Mhm. and it should be east facing, 3 different. Okay. So two of them is 2 inputs. Okay. Yep. Is there any question? No. Bilge, do you have any question? Please text. Okay, so now we need A complement, B complement, and X complement. A complement is over here, right? A complement, B complement, and We need X's complement, which X is up here. complement should be from here. I'm sorry for complications. I'm sorry, but yeah, just because I don't have mouse with me, I'm using touchpad. So C is over here, right? Yes. Yep. C is over here, and And X X. complement. X's complement. X Wait. complement. Yes, X's complement. Sorry. X complement is over here. And then the last part should be A, And X. A, and X, right? Oh. Sorry for that. Now it's okay, right? Yes. So we need OR gate and 3 inputs. Yep. And it should be connect to the input of a DC flip-flop Mhm. C. Okay. So lastly, we need to connect this one. Okay. This is A complement times X, right? Yes. Bilge, X complement and are you with X. us? Oh, it's going here. Okay. What is that? X times A complement. A complement. It should be this, right? Yes. And then it should be connected to the
the flip-flops input. And I also connect this to the output LED. Okay, it's not LED. I'm sorry, output. Okay, so just we need to check this. I forgot the state diagram. Reduce state diagram. Yes, and we should follow this state diagram. If we have 0, 0, 0, right? Here we have 0, 0, 0, right? I just want you to match these state diagram with circuits. Okay. Yes. The first bits 0 means A. The flip-flop D zero. A. Yeah, 0, 0, 0. And input, if the input is 0, and the next stage should be 0, 1, 1, and output should be 0, right? Okay, let's try this. Input is 0, and 0, 0, 0, 4. All of those are 0. Yes. And 0, 1, 1. True? Yeah, and the output is 0. Output is 0, right? Okay, then we go to next one. Let me check. The next one should be 0, 1, 1, and then with 0 input, it should be 0, 0, 1, right? With this 0, 1, 1, and input is 0, and next stage should be 0, 0, 1, right? You can see my mouse, right? I can, Yes. yes. Yeah, now you understand, right? Yes, we do. If we have 0, 1, At least I 1, do. and input is 0, and it should be 0, 0, 1. So I'm just 0, 0, 1, right? True. And output is also 0. Okay. And if we have input 0 and the state is 0, 0, 1, and it should be stay for the next state same, right? 0, 0, 1 again. Let me try this. Oh, nothing changes. Good, right? Any question? Okay. No. What if we change input 1 and then we have 0, 0, 1? Okay. I don't have the thing open. 1 second. 1, 0, 0. 1, 0, 0, right? True. Yeah. Yes, 1, 0, And 0. output is 1, 1. 0, 0, right? You understand? Yes. And output 1 is 1. should be. Yeah. Okay. Yes. This is why we add not this output, but we add this flip-flop. Just because the flip-flop is a memory, we use this. Okay. Yes. For this output, if it's 1 even for 1 millisecond, it's 1 and then it turns back to 0. But here, if it's 1, it keeps 1. That's what we want. Could we That's not just? why- Yes. Could we put the output on the end of the queue instead? I mean, not that it makes any difference, but Here? yes, from there. Yeah, it's also okay. It's also okay. But here you can see the output. Yes, you I want- mean, Yeah. it's not really necessary, but Yeah, not necessary. Yeah, but I just wanted to ask you what's the difference? Why we didn't? Why we shouldn't use this output just beginning of this D flip-flops input? Okay. This doesn't keep the memory. This doesn't keep the data. I'm sorry. D flip-flop keeps the data as memory. That's why we should use a D flip-flop. yes. Okay. So I can delete this one. Okay. You understand now? So what is the next state? If the input is 1 and we have 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, true. Oh, I'm sorry. I need to click this one. 0, 1, 1. You understand? And the output should be 0. 0, right? You understand now? Yes. So if we have 1 input and then the state is 0, 1, 1, what should be next state? 0, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 0, right? 0, 1, 0. 0, 1, 0, yes. Yes. And if Output it will be 1 as well. yes, true, output is also 1. And also for the last test, if we have state 0, 1, 0 and the input is 1, what should be next 0, state? 0, 0, 0, 0. 0. And output? 1. Should be 1 as well, yes. Yes. Let me try. You get it? 0, 0, 0. Yes. Input 1, output 1.
Okay, now you understand the idea and why we use this and how it works, right? Yes. So is there any question? No. No. It's Bilge, just do you have any question? No, all the things you understand, like no question at all? I understand everything. It's just I can't do this very quickly. I'm slow. Yeah, it's okay. It's okay. It's just get used to it. That's why, like, I'm not doing like for my lifetime. Just because I get used to it, I'm getting faster. Just I recorded this video and I'm thinking to add this maybe upload on YouTube, and then please draw the circuit by yourself. Yes. Just before you watch this video, okay? Should we Then try you will doing it realize with if JK you really flip-flops? understand or not. What was it, Dennis? Should we try doing it with JK flip-flops or should we do it with D Yeah, flip-flops? I think first you should try for D flip-flops. Same state and same circuit. Okay. And you will understand where is the problem, why you can't do this. And then if you do it well, completely done, and then you could try you can try JK flip-flops. Mhm. Okay. Yep. So anything else? Bilge, Esen? No, thanks. Were this lecture helpful for you? Yes. For me, Yes. it was at least. Okay. Okay. I'm happy now if you understand. So, if you have any question, you can email me, okay? Mhm. And if you need something like this again, I can just do it as well one more time. Just the thing is, you should understand completely, okay? I don't want your quizzes like same as the last one, okay? I will I'll just note try. your names, Deniz, Esen, and Bilge, and I will just check. Did you really understand or not? When It's the more, exam results in came. my case, it's more that I just don't have the time to do what I need to do. Okay, the thing is, you should practice. Yes. You should practice that example again and again, and then you will understand what is the problem, why you are late, and you will get used to it, and you will solve it fastly. Okay. I still don't think I'd be able to do it within 5 minutes, which is the main issue for me. But your exam, your quizzes were really easy. No, don't you think? It was after I fully understood what I was doing, but by the time I understand the question, it's already been 5 minutes. Okay, let me talk with Özge Hoca about it. Okay, and maybe she will make it for 10 minutes or 15 minutes, additional minutes for you to understand the question. Okay. Yep. So, is there anything you expect from me or Özge Hoca? No, I think this lesson was quite helpful. Thank you very much. Hocam haftaya quiz var dediniz. Tekrar aynı şekilde bir quiz mi olacak? Actually, we didn't decide yet, but it can be helpful to understand this example. It should be similar. It may be similar. Not should be. It may be similar, but it's not. It will not be the same. Okay. Okay, thank you. So so if you understand this fully, then it will be I think totally easy for you to solve this exam quiz. Okay, I get it. Okay. So thank you guys. Thank you. So we will keep in touch. Okay. Yep. Take care. Take care. Bye.